Yo, Paolo's with the raid, thank you. Just getting started. I think I'm gonna warm up. Were you doing some multiplayer stuff? Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Obliterated. Why are there so many of you? Chill out. Stop being rude. I'm getting just instant melted here. Crazy. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Oh, come on. Please. Please fly. Why do my hands not want to fly? Wait, I thought I saw the checkpoint. Am I tripping? Ready to revert to a checkpoint. Thought I got one there. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex.
My hands are feeling stupid today. I don't know, they didn't want a sword fly there. Can't I do this? I can't sword fly. It's been patched. Out of my brain. Gut, immer noch nichts von der In-Amber-Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Do I do 5 more Graveminds to start this stream? I kind of want to. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Sun's like right in my face. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Maschinengewehr. That was fast. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe.
Gleich da lang. That's a little spooky. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hierher, Chief. Springen Sie rein. This is really fast. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Yeah, 330 lift reverse is crazy. Chief, kommen Sie zu Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das Oh, macht es shit, uns leichter, yeah, ihn zu man. finden. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt. Unsere Leben in Gefahr gebracht. Ich habe den Propheten bei diesem Turm A little bit sloppy there, but still Hier gibt es fast. einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich Stop harmlos. punching. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Still mid. Stop shooting me. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Okay, a little bit sloppy here and there. Still really fast though. Ein Riesenverlust. Der war uns Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Come on. Worth. sagen wir niemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist. Es ist hier irgendwo.
fast. Einen Moment, ich Yeah, empfange this is zwei a bit. weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. This would be insane for a full game run. Propheten, Chief. Sie brauchen Ihre Hilfe. Death plus sub 8 first try. Vielen Dank, Chief. Skibbity boop, scat man. I'm a scat man. Do 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 do. Yeah, that'd be really fast. Je schneller man diese Roots umlegt, desto besser. Daneben hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. That's the kind of Gravemind I'm looking for in a run. It's exactly that. That was basically perfect. Vorsicht bei dem Captain, der hat ein Blutgewehr. Did he really not die? Not bad. Yo, sweet, thank you for the prime. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Alle Angriffe auf die Geräte verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Es versteckt sich. Hier, Chief, springen Sie rein. Wo bist du denn hin? Is that true, Wildcats? In diesem Zellenblock gibt es zwei Marine That's really sad if that's true. ihrer Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber langsam. I blame Kramnik, and I'm not even kidding. That's really sad. Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brut haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden.
No, not this again. Well, this is what I should not do. Now these jetpack guys are gonna spawn. I don't know what to do. I've gotta hide. Wappnet euch, Meutebrüder! Schaltet die Eliten aus! That would not be ideal in a run. Man, I'm really sad to hear that about Daniel Naroditsky. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell. I mean, unfortunately, I'm not that shocked because I've been keeping up with what's been going on. His most recent stream, apparently he was acting really erratic, and somebody came in and like told him he needed to end stream and stuff. And he said something about like, ever since this Kramnik stuff, I can't just stop streaming. And then there was Reddit posts talking about how he's like doing drugs and shit, and Kramnik was posting like on Twitter like, don't do drugs, kids, and shit like that. Dude was having a mental breakdown, and like the idols in the chess world, the former world champion Kramnik is posting like bullying him. He killed himself. That's what happened. That's crazy. Yo, what's up, Nated? That's pretty cool. I saw you were talking about it in Twitch chat. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. This is another really good Gravemind. No, I spoke too soon. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Wow, I should have waited again. They're just there. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. So alert. It was a really good Gravemind. The sun's like right in my eyes. I can't see anything. Don't throw another grenade at me, please. Also, don't copyright me. I'm a scat man. Do 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 do. Sie nähern sich der Position des Propheten. Please don't take my ad revenue. There's no Breaking Benjamins playing right now. You don't hear any music. YouTube overlords. Audio jungle. Audio jungle. Do 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 do. Man, this sounds like right in my eyes. I can't see shit. Go away, son. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei den Ketten, er hat ein Punktgewehr.
Wait, you didn't die? How did you not die? Crazy. Man, the sun's like right in my face too. Can't see shit. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Brandgewehr. I'm so annoyed. I'm having a good 5x Gravemind start here, and now the sun comes out from behind the clouds and blinds me from a million miles away. Can't see this guy. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Die verstärken ihre Patrouille. Wachsam. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Greif ihn an, Meuterbruder! Hier, Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Wachen. Arthurus und seine Brutes haben der Blatt das Symbol. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Still can't see. I'm having to like lean super far to the side to like avoid the sun. No! Hate to see it. Wappnet euch! Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu geben. Wappnet euch, Meutebrüder! Schaltet die Eliten aus! Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute?
Sobald die Türme gesichert sind. Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den unteren Flur. Ich habe den Propheten bei diesem Turm. No. Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den unteren Flur. Ich habe den Propheten. How are you instant brute shotting me, asshole? Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den unteren Flur. Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den unteren Flur. I can't sword cancel. How am I? I don't understand how I'm whipping. I blame the weird angle I'm sitting at. I can't see shit. Everything's like depth percepted wrong. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den unteren Flur. Yeah, that spawn happened all the other times I did this. This game just doesn't make sense. Now we're getting extra spawns. Why is this happening every time now? Yeah, we're just gonna get extra spawns every time. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! First try, easy every time. That section went wrong because the previous section went wrong. System, die Allianz mir hier auf den Sender hat. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ein feindliches Intelligenznetzwerk von ihnen angreift. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas, was aus das Licht eingebrochen ist? Lasst es nicht entkommen! Don't snipe, man. The sun will go away soon. Die Schlacht Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Is that bug still alive or did it die? Oh, they got it. How are you still alive? Doobadoo, doobadoo, dooboo, skibbity bop, skibbity bop. There's no music playing. There's no music playing. Audio jungle. Audio jungle. Blow me away, Breaking Benjamins. There's no music playing in the background right now. Audio jungle. Skibbity bop, Scatman. Scatman. Wee bop 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 bop. Oh, that's done.
Oh, I don't want to reset splits. I want to split. If I just let the ending music play there, then YouTube will take my ad revenue. Can't be having that. Der hat die Heizkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Not bad. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Yo, zoo raid. You're just in time for the end of my Gravemind practice. That's not what I wanted. Did you win at Halo 3? Are you the new buy nails, buy nails? Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Don't throw anything at me. Stop. I'm getting that checkpoint. Mr. Chief, springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Crews haben der Flagge das Symbol abgenommen. Ja, wir danken Ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt Please es einen Ausgang fly. schnell. Come on.
please. sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich... Don't Gerade kill me. versammeln sich die Thank you. Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Ein Riesenverlust. Er war unser bester Spieler. It's pretty fast. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingeht? Es wartet doch auf dich. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Audio jungle. Do 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 Einen Moment. do Ich do. empfange Dang, this is really fast. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern It's sich like der Position des Propheten. 750. Sie brauchen Ihre Hilfe. Audio jungle. Do 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 do. No copyright strikes. Can't take my revenue, YouTube. My ad revenue. Yeah, this is really fast. Do 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 do. Boom. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. That's 2 sub-8s out of 4. And one of them should have been. The 859 I lost a minute only on the last room. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. That's pretty good. Can I get another one? I did hear about Daniel Naroditsky. It's really sad. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. This guy should enrage. He didn't enrage. I think I killed all the grunts on accident. I need to not kill this guy too hastily. That should be good. Setzen Sie mich auf einer der Säulen Yeah. daneben A der little Tür. bit sloppy, but at least I didn't die. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten.
Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Der Dämon muss sterben. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Es verschlägt sie. Wir müssen hier bleiben. Hierher, Chief. Springen Sie rein. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Oh, du steckst mit drin. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. ausgezeichnet. No. Man. Should have hit better. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Whatever. It's still kind of fast. It's fine. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Oh, come on. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Man, how do I fuck that up? Gerechnet, dass eine feindliche I could just Intelligenz ihr revert. Netzwerk von innen My angreift. checkpoint's close, but I'm not going to. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Yeah. I saw it too. I just ignored it. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas, woraus das nicht eingetroffen ist? Look at my sick Gravemind times, though. Ignore the 11-minute one, because the sun was literally in my eyes and I couldn't see. Ich werf dir nicht vor, wenn du Angst bekommst. Also, that's a cool backup that I do sometimes.
You gotta chill. You already blew up one of your friends. Someone else is gonna get hurt if you don't stop. What? Did I thought I killed him! What? Am I crazy? I thought I killed all three of them. I got jump scared. That's crazy. Full on jump scared me. I really thought I killed him. That's crazy. Alright. Still a pretty good Gravemind. Death bet at the end, not too bad. Overall, pretty solid level. I'd be happy with this in some of my runs. It could still get world record if I... Yeah, if I clutched up the rest of the run, this could still get world record. It would be hard, but I've been a minute ahead right here before. Alright. Not bad. 5 Graveminds in under 45 minutes, with one of them being really bad. That's not bad. Yo, Vinny, thank you. Alright, let's do some more runs now. Thank you again, Zoo, for the raid. I was just warming up with some Gravemind. Now I'll do some runs. Favorite Pokemon? Mew. The OG mythic. The legend. Pokemon can learn every single move. I really like Mew. I mean, first of all, like if you were playing Pokemon like Red, Blue, and Yellow, Mew was such like a legendary thing back then, like when you were a kid. You gotta remember, this was before the internet was what it is today. I had access to the internet, but not regularly. So like I could get it at like school, or I could get it at like one of my friends' houses. He had it. And my grandma had it, and so like not everywhere had the internet, and there wasn't like YouTube videos. If you wanted to search something, you had to like end up on these like IGN guides and like these guides that were just walls of text. No pictures, no tutorials. You just were reading texts. And so oftentimes people were telling you how to get Mew. It was a straight up lie. But sometimes those glitches on those forums are real, like the missing no glitch to clone rare candies and get level 255 Pokemon. And then one of the Mew glitches was real. And so like stuff like that with all the mythos around Pokemon and like, I don't know. Gen 1 and 2 were like different with the way the internet was. Nowadays if there's a mystery you just go look it up on YouTube. But back then it was way different. And these rumors like would spread across like playgrounds and shit, like without YouTube videos to make them go viral. One kid would learn about it from the internet, and then he would run to school and tell everyone else about it, and then everyone else would try it. And so sometimes those kids were telling the truth, and sometimes they were lying. But sometimes like if you were allowed like your Game Boys at school, which I mean most of the time you weren't. But, like, some people would bring them anyway, they could show you the glitch, and they could be like, look, I've got all these rare candies, or... Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder versteckt sich einfach hinter mir. It was a fun time. And also to, like, trade Pokemon, you had to have a link cable, so, like, we were trading, and... So, maybe one kid would have a Game Shark. I remember when one of the kids at my school had one, and so now you could trade like glitched Pokemon, and Gen 1 Pokemon was wild. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen.
Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Yeah, Mew isn't under that dang truck. But what's crazy is the truck is real. So if you do the glitches that they tell you about to get the truck is actually there. And it shouldn't be there. You would never see it during normal gameplay. That truck shouldn't be there. But it is. And it just leads to the conspiracy theories. If you skip the cutscene where the boat leaves, either by like making your Pokemon faint or by trading a surf Pokemon, like later in the game, you can, or trading a cut Pokemon at that time, but you can skip the cutscene where it leaves and then you come back with surf later. And when you surf in the water, there really is a truck over there. You're never supposed to see it during normal gameplay. You have to use like really complicated methods to get it. And in a game that is notoriously like has no extra memory, it's kind of crazy that there is just a random truck out there. Because those tiles take up space in the memory. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Oh yeah, well now that arbitrary code execution exists, you can do literally anything in Pokemon. You can reprogram it to be any video game you want. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, I suck. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen.
keine Übung. Ich wiederhole, das Rad campaign. Why should MCC be the default version? I'm playing the original game, the real game. I don't like the changes MCC made. I also, my computer's not good enough to speedrun it and stream it at the same time. But this is the real Halo 2. That's why I play the real Halo 2. I don't know. I always think it's weird when people think MCC should be the default. Why would the one that has a bunch of changes be the default? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will you die? You gotta shoot back. That's it. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't know, I've been speedrunning this game since way before Master Chief Collection existed. And then Master Chief Collection comes around and like makes you walk faster and jump higher and makes like the whole game faster. It's not the game I fell in love with. I do speedruns of this game because I like this game. I very much don't like the idea of them updating the game randomly like they do. So you have to play on a very specific patch of Master Chief Collection. You have to play on PC and you have to play on Season 7. You can't do it on console, and you can't do it on the most updated version because 343 updates the game. They make it either faster or slower. So one of the updates made the game faster, and then one of the updates made the game slower. So now you have to go and find Season 7, and that's the only one that you can actually speedrun on. I don't really like the developers doing that to a game. I don't like most of the changes. Like, a lot of the parts are easier. Like, Oracle becomes like trivial because you just get to be invincible for the whole level. I don't think that's very cool. A lot of the like grenade jumps are a little bit easier. Ghost driving and like all the vehicle driving is just faster. Like the Banshee section on Arbiter, you have no risk of dying to the enemies because you just fly faster. Groß ist er auch nicht. I just like the original version. That's the one I've been playing. It's also got, like, because it doesn't get random updates, like, the history is, like, mostly
like intact, unlike on Master Chief Collection, where basically if you want to like accurately track world records, you have to accurately track the patches as well. Because for the first like 5 years of Master Chief Collection, there was no sword flying, and then randomly they decided to update the game and add sword flying. But what that does is immediately invalidated like 5 years worth of world records, because they immediately became beaten by like anyone. So now all of that record history is just lost to time. It's all deleted. We don't really have like any of that. That kind of stuff hasn't really happened with Halo 2 Classic. And those speedruns were actually really good. The time when there was no sword flying in Halo 2 for MCC, they spent a lot of time optimizing like perfect movement and grenade jumps and some nerdy different strats to get around the fact you can't sword fly. So those speedruns were actually unique and very different than Halo 2 Classic. And they were cool. I mean, they weren't like as flashy as like what I just did with the sword fly, but some people spent a lot of hours optimizing them, and then one day all of their work was just like deleted pretty much. Kinda sucks. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Yo, what's up, Träger. Trunks? Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. There's still one more, right? Alright. Show yourself. Alright, it's pretty fast. Get me out of here. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Are you getting back into Legendary, Mito? Time to bop the Zoo. Zoo thinks his 112 won't be beaten. You gotta show him it will. Willkommen zur Party. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Unten Die bleiben. brauchen tauglichen Geleitschutz. You've been getting your ass kicked? Halo 2 is like more punishing than the other Halo games when you take a break, in my opinion. If you take even like a week off, like the game just knows and it just starts kicking your ass. You can't take days off. If you want to get a personal best, it's so punishing. You have to play every day. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem I feel like it's the most punishing for that. I don't know exactly why or how to explain it, but you really don't get to take days off. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen.
nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. Nicht langsamer werden! Das wird nie langweilig. Hey, da ist noch einer. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Ich hab noch nie solche Schmerzen gehabt. Alright, I got 2 sub-8 Graveminds today. Surely we can get another one in a run, right? It's gonna get a perfect run, perfect Gravemind. I'm ready for it. Nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rails. Die sind am gefährlichsten.
Yeah, I saw like AWS is down across the board for a lot of stuff. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also. Pass jetzt auf dich auf, okay? Hey, Sie da oben, okay? Lass mir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. Geben Sie mir Deckung. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Man, pretty good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm unseren Anführer. How many is that grunt the strongest grunt that the Covenant has? What was that? Grenade, snipe, snipe, snipe. Vorerst. Uh-oh. That's bad. Verfluchter Gebieter, schloss uns der Prophet. Schnell und schnell. Armseliger Wurm. Alright. That was bad. Come on. This trick sucks. That should have worked. I hate that trick. I blame Zoo. It's always his fault. Okay, yeah, that's really Zoo's fault for sure. Come on. How did they break my camo there? I don't want to restart. Run's pretty much dead. Man, I don't want to restart. It's a minute lost though. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel.
Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. $30 seconds, but how bad could it be? Wir dürfen nicht auf. Was ist hier passiert? Einen Gebieter. Oh, I got the fast one. I'm not ready for it. Come on, guys. Please, just kill him. I got the really fast dialogue skip there. I wasn't ready for it, though. How is that not everybody? That's really rare. It happens when Halfjaw gets stuck at the start, I'm pretty sure. So Halfjaw's probably not standing here. Yeah. So einen Ort hätten die Ketzer aufgesucht, hätten sich. So my grenade at the start of the level, like, startled Halfjaw, and he got stuck. I think he's probably on the box that's right in front of you at the very start of the level. I think with his head, like, stuck in the wall, he's probably, like, on a corner in there. So his pathfinding got glitched out, and he never made it to the second room. So it skipped a second wave of dialogue that normally doesn't happen. But then that spawned the popcorn in too quick, which made me not be able to kill them fast enough, so it should have saved time, but it ended up losing time. It's really rare for that to happen. I think it's like 5 extra seconds or something. Not a big deal, but it is time. Yeah, I heard Baron. Very sad. I haven't checked what the internet world is saying, but I hope they're blaming Gramnik. I hope that they're rightfully calling Gramnik out for the shit he's done.
What is going on over there? $31 for being very weird. It's not bad. Yeah, Skywalker, thank you for the Prime. Yeah, actually I'm pretty upset about the news about Daniel Naroditsky. And the worst part is I'm not surprised because I mean, he was having a mental breakdown on stream talking about how bad the Kramnik accusations and stuff were, and now he's gone. And Kramnik just kept doubling down and being a dick. It's crazy. Former world champion just bullied a grandmaster to suicide. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Jemand muss ihm ein Ende setzen. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Where is this dude? Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kommen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabel, Gebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment. This is a pretty good oracle. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet!
Those aren't gonna hit, man. Wir haben die Trophäensieger gekauft, Gebieter. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Ruhig rein. Oh! Oh! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Ja. Ah. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns Wait, did he spawn there? And he didn't. transzendiert? Urkauf. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Alright, well, we saved back a good chunk on this level. Still in it. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Wow, I choked. Whatever, we'll do another run. I held A too early, so I lost all my speed in the ghost. That's why I couldn't get around the corner fast enough. I held A for too long and too early. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher?
Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Oh man. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Na, Man, I'm pretty upset about hearing about Daniel Naroditsky passing away. It really made me kind of sad. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose und große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Drucktüren dicht machen. Waffenschränke öffnen.
Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Bingo! Alle, besetzt die Kampf... Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Is Battlefield 6 out yet? Is it good? Wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren wie immer. Mid. There are some issues. Oh, die verlassen die Athen. No destruction. I thought destruction was one of the hallmarks. What do you mean no destruction? I saw the beta had some destruction. I saw somebody blow up buildings in the beta. There's definitely some destruction. Maybe not quite as much, but there was some. I seen it. I saw a whole building get blown up in the beta. Limited destruction? Okay, so just a little bit less. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I think limited destruction is a better
system than full destruction. Like, I think that some map geometry should stay standing, just as like a principle of map design kind of thing. I think if you could completely level the world, it might be slightly realistic, but it also, like, does it make a fun multiplayer experience is the question. And I think having some permanent structures is definitely necessary, especially in a game where you're having potentially 64 versus 64. I think some stuff needs to stay standing. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I don't know, I know some people really like hyper-realism elements in their game, and for a single-player experience, absolutely, if that's what you want, that's cool. But in multiplayer, I don't want it to be, like, hyper-realistic. Like, I want to play a video game. I want to play, like, a game that has competitive integrity. I want to have a game that I feel like we're all on an even playing field, and that the long-term enjoyment of the game, even if I'm losing, I feel like I can maybe come back. Or, I don't know, I want a fun game. I don't want a real game. I'm not trying to, like, join the army, you know? Save this grenade. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. I assume they're planning on adding more maps, as like DLC or something. Chief, viel Glück. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Sie wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Schule führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als... Wait, I just got a 407 Cairo? That's pretty fast. I wasn't even paying attention. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Wasn't that a second Try Ghost? Or am I thinking of a different one? Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Hey, ihr Jungs solltet euch ranhalten! I completely blanked on that entire Cairo, to be honest. I don't even remember it. Am I sure I played Cairo? Hey, da ist noch einer! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Maybe I can just blink out again and I'll be on Great Journey on green splits.
cheating in any game is really pathetic. I don't know. Cheat in your single player games all you want. Change the graphics, change the mods, change the player speed, do all the cheats you want, I don't care. But in a multiplayer game, like, I don't know. It's crazy. What are you doing? What do you mean you're cheating? Like, what do you mean? I've never cheated in a multiplayer game. I know a lot of people do when they're kids and stuff, and a lot of people did back in the Halo 2 days, but I played with the cheater in Halo 2 one time when I was searching clan match, but I was never the cheater, and I only did that for a little bit and then I stopped because I didn't like it. But I don't understand, like, I don't understand going out of your way to cheat. My clan invited me on one of the clans I joined to play clan match with them, and I didn't know they were cheating. And then we loaded up into Warlock, and my teammate is like spawn killing everybody, and I'm like, wait, what the fuck's going on here? So then I quit playing with those guys. But I did queue up with them for like 3 or 4 games. But that was also when that type of modding was very new, so I'd never really seen it before. So it was cool that like the people were doing it. I thought it was like interesting, but I didn't like the cheating aspect of it. But like flying around with mods back in the day was like cool as well, because I'd never seen that before. That elite died, right? He didn't land up here. I saw him fall. Is he up there? Okay, no. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando? What's up, Waifu? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Also. Some games do that, Ivory. Chess, the chess website, does that. It matches cheaters against other cheaters, which I find to be pretty funny. If you get caught cheating, they don't always immediately ban your account. They flag you for fair play violation, and they put a little note on your account that other people can see. And when you queue up, you match other people who have been flagged for cheating.
Wow, this is pretty fast. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. No, dude. People playing the game legitimately are not just as annoying as cheaters. That is one of the dumbest things I've ever seen typed in chat. Are you ridiculously stupid or what? Nice. At point, this run's nuts. Sie haben den Gebieter geschickt. Das tut weh. Was falsch? Du fangen. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte. Alright, not a good ending, but Schnappt euch still, Ihren Anführer, aber passt auf. still good. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Richtig suchen. Yeah, I'm tired of reading your opinions, Rad Campaign. You think people being good at a game are just as bad as people who cheat at a game. Yeah, some people try hard and want to go pro. That's not a crime. There's nothing wrong with that. Just because you don't like losing to people better than you. You're insane to compare cheaters to people who are playing legitimately and saying that they are both bad people. That's crazy. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Einem Gebiet. Anführer! Bleibt. Die Flat greift uns an. Was haben sie getan? I feel like this guy is bait. I don't know. I'm just gonna ban him. He said some other stuff that was crazy. I don't see it. It's crazy talk to me. It's gonna rage bait me. You can't be dealing with it right now. It's got to be bait, right? There's no way it's not bait. He was saying some crazy shit earlier too. It has to be rage bait.
Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. No progress, Pete. There won't be progress for a while. You'll know if there's progress because I'll be doing it. That's when there's progress. This run's kind of crashed. Did I go early? Oh my god, I almost did. That was really close. Dang. Scary. Where are you? Oh, 30. Not bad. Okay, not bad. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Kämpfer tot ist.
Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Not too bad. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. We fast so far. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. This run's deathless so far, isn't it? Basically the ideal run. Some small, like, minor RNG hiccups here and there, like bad door on Arbiter, but otherwise, great run. If the ending goes well, we'll be a minute ahead. Like 58 seconds if the ending goes perfect. It probably won't, but we'll save time if the ending goes okay. Perfect is a hard ask. Already slacking on the perfection. There's no way I'm getting needle ricocheted. Man, that's just troll. Okay, well, now let's just try to break even. How do I get needle ricocheted there? That's better. Okay, it wasn't that bad. It could have been worse. Second try was closer to perfect. This flood didn't die. Crazy. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Große Reise. Ah! Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erfolgt auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die I think we still save a little bit on this split. Even with that death. Everything else went really well. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anbeten lassen? Transzendiert? Wohl kaum.
Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Still saved a little bit. Still a good run. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Is today the day we finally defeat the evil Zubert? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. I need you to stop shooting at me, Leichter homie. gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Crazy. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Pretty good. Gut. Immer noch nichts von der in Amber Clad im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Why they call me the adapter. Nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen?
This is a pretty good run. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Nobody's Aufgaben ever thrown away a 42-second lead, have they? Das ist aber reine Spekulation. Erst That would muss be ich noch gründlicher preposterous. No, you didn't die. Did I get bugs? I didn't get bugs? I don't know why I didn't get bugs. I should have. Okay, well, that's best case scenario. Wir gehen da wohl runter. Außer ihr wollt schwimmen. Lost a little bit, but almost really bad. Easy missions from here on out. Yep, that's right. Definitely no hard parts coming up. Boom. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. I did 5 practice Graveminds at the start of the stream, and all of them were good. One of them was bad, but the sun was actually in my eyes. The other 4 were all really good. So, if I can just get back to Gravemind and do one of those Graveminds again, we have a chance. Get out of my way. Why is it not red? No, man. It's not that bad. It's not that bad. Keep going. Why wasn't it red? No red? And I have one less fuel rod because I screwed up the jackal section earlier. I should have had one more. Normally I do. Dang. Screwing it up again, man. Fuck. Why are these hunters shooting me? Dude, these hunters are so troll right now. Just hit the fly, man. Come on. Alright, well, there goes like 40 seconds. I had a lot of time to save on this level, though. The run's still good. It's not as bad as it looks. Zoo dies a couple times on this level as well. So, I had a bunch of time to save. It's still fine. It's definitely a big chunk gone, though. That's rough. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte. I'll still definitely be green as long as the ending goes okay. Sehen Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit
Feld Gnade bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. Alright. Let's lock in for the rest of this level. We'll still be green. Boot. I wish we got a great regret. No dwelling on the time lost. Keep on keeping on. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, I need a good fight ich bin though. so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. What? I got on the corner. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher. Glad the checkpoint was good. How am I just throwing away seconds here? Brother, man. You're not... I don't know what's... Is that rocket actually gonna hit? Oh, it's gonna hit me? Please, please. Thank you. This game is so troll, man. That Banshee dodging my rockets was really troll. The slow motion rocket going around and finally getting him, that was really good. Just bleeding seconds here and there though, I gotta stop. Am I just dead? I took so much damage before that cutscene. This is not ideal. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Please. Deine reine Existenz beleidigt mich, Dämon. A little bit scary, but we got there. We're still in the green. It's not a good regret, but run's not dead. Saved by the start. Man, I wish this regret was better. Dang, that's brutal. Ugh, whatever. So much time lost. Those 2 deaths in the middle are so much longer than they look. Sucks. And I would have been fine if I had 4 fuel rod, but I only had 3 because I screwed up the earlier section. It's crazy how just like strats snowball out of control like that. Run's still fine. We're still ahead of record. Did not complain.
Still fine. Ihr nähert euch einem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. I'm still good. Stay focused. Verdammte Maschine. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! No, broke my camera. I think my checkpoint's close. Probably should have just reverted immediately. Sperrfeuer! Sperrfeuer! No way, man. That guy's not gonna get me. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken! I can still get a good ending here and not lose too much time.
You gonna show yourself or you just gonna hide? Gebieter, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. Wir sollten das Ziel noch ein bisschen üben. Ich bin echt sauer. Stop SMGing me. Elender Parasit. I just got bamboozled. Where'd he go? Did he jump back in the hole? Is that everybody? No, there's still another wave? What? I thought that was everybody. That popcorn's thing. Where is it? Can't get it. It's so annoying. Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach! Enforcer. Weiter geht's, bin unterwegs! I did this. Sure. Dang, man. Come on. You don't have to do that. I just want to go fast. The game never lets me.
Door stuck. He's gonna pick me up. Oh god, I'm gonna die. Not getting this checkpoint either. No shotgun there. Everything's fine. Everything's not. Whatever, we'll just do another run. Feel like continue and it's dead. We'll go again. I'm gonna do another round. Give me a minute though. Popcorn thing? What popcorn thing?
Yo, Codex, thank you. Give me a minute, I'll get back to doing runs. I have a booger stuck in my nose, like in the. It feels like there's a booger, but I can't get it. It's like It's like something stuck in the corner of my nose. I can't get it out. I'll be right back. I'll go wash my hands. Alright. Nose is feeling clean. Hands are washed. Feeling better.
Alright. Man, I really am sad about Daniel Naroditsky as well. It's really sad. Yeah, it's very sad news. I don't know, it hits harder than other celebrity deaths for me because he wasn't really a celebrity to me. He's a Twitch streamer. Like, I watch his stream, I've interacted with him, I've chatted with him. I'm very interested in the chess world. I watch all of the top chess content. Like, I've watched dozens and dozens of hours of him. We've communicated personally. So, the fact that he's gone is really quite sad. He's only 29. Oh no, it's very close to home. Especially because of the things that led up to it. You guys remember this glitch? Giant hologram. Got the rockets. Got the Master Chief. Grenade. Pistol. Very cool. Very cool. A lot of you guys might remember doing this in co-op, but there is a way to do it in single player, as I just showed. It works because this was a technique used by a bunch of games in the early 2000s called a skybox. So you see that meteor in the background? If you think about like how far away it appears to be, it's really far away, right? It's like, it'd be miles away if you were to measure like in-game world units or whatever. See, there's another one. It would be super far away, right? But it's still big enough that we can see it on our screen, so that must mean it's pretty massive as well. Why would they need to render something really huge and really far away though? Instead, what they do is they render it really small, and then they blow it up and they make it look big. It's like a projection. And the place where that happens is that Skyrim projection box down below the map. So underneath the map, there's a little like floating like gray ball. And that's the skybox projection that like basically scales, I think it's 1 to 64 or 1 to 32, something like that size, where whatever is in there gets blown up by some large number and then projected on the background. Half-Life does it, a bunch of the Source games do it. It's just a way to make things look big in the sky without actually having to make them be big in the sky. It just saves resources. Yeah, a bunch of Source games do it. So Left 4 Dead does it, Counter-Strike does it, Half-Life does it. Yeah, people who play Gary's mod, you've encountered it. All the Source games have skyboxes. Who doesn't love Outside of Burial Mounds? Such a classic. The Pizza Cutter, Stairway to Heaven. Come on,
super bounce. Gotta remember where to jump for it. Where was it? Is it right here? That seems right. That seemed right. Is that not it? Thought I knew how to do this bounce. I swear I do. Is that not it? Why am I thinking that's it? Where is this? I thought it was. I swear I was jumping from this little black spot. I've always jumped around this thing. Why am I not getting this bounce? Where is it? Is it definitely not this black? Is it? No, that's way too far back. Go a little further forward, right here. Okay, go there. Lost it. Where was it? No, that. I've already lost it. Thought I had a spot that I was going at. Am I just losing it? Where was it? Come on. Now I can't double bounce. At least I found my spot. I knew I had a spot. That was not. I might need a crowd.
Ark, did I show you the super bounce? I did the one on Sacred Icon, right? I showed you that. That one was pretty cool. The one where I fell into the pit and super bounced out. I think I showed it to you on Discord. It's pretty recreatable too. I was able to get it like over and over again. The first time I did it was on accident. I just like walked off the ledge and I noticed I got like the little mini bounce. So then when I fell all the way down the hole, I just bounced right back out. And then I died to fall timer. And I was like, oh, rip. But it looked real cool. So then I just tried it again a couple times and I started getting it like at every like 3 or 4 tries I'd get it. Keep going barely too low. Too early. No. Oh, come on, don't you? Alright, let's do some runs. You would get the gut feeling like on a roller coaster when you do super bounces? Dude, I wish I got that feeling. I haven't got that feeling in years. I went skydiving and I didn't even feel that feeling. You would think you'd feel it while you go skydiving, wouldn't you? Is it possible that your body just stops giving you that roller coaster feeling? Because I miss that feeling from like theme parks and stuff. It doesn't make my stomach drop like that anymore. I conquered the fear, but I thought the stomach drop feel it's not a fear response though, is it? I thought it was like a gravity thing. I don't know. I don't get that feeling though anymore. I don't know. Maybe I gotta go to space. Maybe that's the secret. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. How did I like skydiving? It was fun. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere. I had to be attached to an instructor because it was like my first flight, so I'm like attached to a person on my back. But it was still fun. I asked him if we could do flips and he said no.
I wanted to do a flip. Um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. You know who really trusted parachutes? The guy who invented the parachute. Dude jumped off the Eiffel Tower with it and died. There's video footage of it. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. That's crazy. Also, Johnson. I think there's a whole story around it too. I don't know if this is made up or not. I read it on Reddit. But apparently he was supposed to use a dummy, some like sack of potatoes or something that weighs like 150 pounds, like to test it first, and he decided he wasn't going to and just took its place and jumped, and then he ended up dying because it wasn't from high enough. He didn't have enough time to activate the parachute. He just didn't work. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. That's wild. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, Imagine that. nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Fortunately, the parachute attached to me and my flight guy, ours worked. Alarm! Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Oh, come on. This box is so troll, man. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. I think the difference is with the CEO of Ocean Gate is he got a bunch of other innocent people killed. I think that dude is not admirable at all. He went against the advice of everyone and got a bunch of innocent people killed. I think he died an asshole. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Was that the sub where they had the Logitech controller? Yeah. Dude, I wouldn't trust to do my speedruns on a Logitech controller, and this dude's trying to go to the bottom of the ocean with one. That's crazy.
People told him his thing was gonna break, and then he heard it sound like it was going to break, and then he still decided to keep using it, and then it broke. And it's like, yeah, dude, everyone told you it was gonna break. It sounded like it was gonna break, and then it broke. Like, I don't know. That's just negligence that got people killed. There's like recorded adventures when he went down with it before it broke, of it like sounding like it's going to break, like it's starting to snap and stuff. So like there were signs that they knew that there were signs, and they just kept using it, which is crazy. And that's even after already being warned that it was going to break. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Well, I imagine they don't like to reveal their sonar capabilities up in like the Arctic waters. I mean, it probably did. It made a big headache for the military in their response to that, I think, because yeah, they did hear it and they didn't immediately report it. They did eventually report it, but I mean, it seemed pretty evident early on that everyone knew. I remember even the same day, everyone basically saying, "Yeah, we heard some blips," and those blips can only mean pretty much one thing. Hey, wenn du mehr willst, jederzeit. Du weißt, wo du mich findest, Kumpel. Wir sind in Schwierigkeiten. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How are you dodging that? That grunt died. No, he didn't. Where is he?
Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Come on. Alarm! Entertruppen unterwegs. I should maybe take a break and then come back tonight. I don't know. I already got my one good run. I'm usually only good for one good run in a session. Maybe I'll get one more. I don't know. I might take a break, eat some food, and come back tonight. Malle, besetzt die Kampfstationen. Yeah, you know, I think I will. I'm gonna take a break. I'll come back tonight. I need to eat. I haven't eaten yet today. We got one good run, but I'm not feeling it right now. I'll be back tonight. I think I'll be back about 8 o'clock my time. So 6 hours from like right now, I'll probably be back. See you guys.